In this video, we are going to see one poem, so that is On Children, was written by Khalil Gibran. Look at here, Khalil Gibran was born in 1883 and then he was died in 1931. Khalil Gibran is a Lebanese American artist and poet. Okay, so then before we'll go to this poem, we are going to get some information about this poem. Okay, so On Children is a selection from the prophet. It means, so that is the poem, so it is going to a selection from the prophet, which offers a critique of the usual expectations of parents about their children. Look at that. So here, which, it means that prophet which offers a critique of the usual expectations of parents. It means here the parents are going to expect. Okay, so as usual, all the parents are going to expect from their children. Okay, so there is a critique. Okay, so this is a critique poem about the parents. Okay, so on their children. Look at this one. Okay, so and urges them to introspect. Okay, so here look at this one. Okay, so the prophet which offers a critique of the usual expectations of parents about their children and urges them. Look at that. So here the urges means, so they are going to inspire, ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರ್ಜಸ್ ದಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಜಸ್ ದಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Okay, so like that here. So this is the information about the poem. Okay, so now we'll move to the poem. Okay, so here the first line is here like this. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." Look at this one. And a woman, it means a woman, a lady. Okay, so who held a babe? Babe means here baby, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ. Held means here hold, like that. Okay, who hold or held a babe against her bosom said. Here bosom means ಅವಳ ಒಂದು ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು and he said, look at that. So here and he said, so in this poem, so here in the first line he refers to the prophet. Okay, so all of underline that one. So here he refers to the prophet. Okay, so we are going to see another one, he at last. So there he refers to the god. Okay, the archer, like that. Okay, so now I will come to the poem. Look at this one, we will discuss about that one later. Now we are going to see the poem. And he said, it means the prophet. Prophet means here ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನೌ ದ poem is going to start. So your children are not your children. Look at there. Okay, so in the first line, your children are not your children. I already told you. Okay, so here this is a critique of the usual expectations of parents about their children and urges them to introspect. Okay, so that's why your children are not your children. The poet is going to tell directly critique. Okay, so your children are not your children ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. Look at there, your children are not your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅವರು? Look at the next line. Okay, so they are the sons and daughters of life's longing itself. Look at this one, they. So here they refers to whom? So that is to the children. It means their children. Okay, so your children. So here your refers to parents. Okay, you refers to parents and then they refers to children. Okay, and also I want to observe another words. Okay, so I will explain there. They are
the sons and daughters of life's longing for itself. Look at the next line. Okay, so here they are means here the children are. Okay, sons and daughters ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಂದಿರು ಮತ್ತೆ ಮಗಳಂದಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ, ಬಯಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರೇಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಈಗರ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಂಬಲ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Now they come through you but not from you. Look at the next line. Okay, they come through you but not from you, and though they are with you, yet they belong not to you. Look at the second, third line. So they come through you. Through means here ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಅವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಎಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು parents. Okay, it means the property is going to tell all those things about children to the parents. Okay, so you may give them your love but not your thoughts. Definitely you are going to give your love only but not your thoughts. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ refers to because they have their own thoughts. For they have their own thoughts. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ their own thoughts. I understood? Okay. And then you may house their bodies but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Look at these three lines. You may house their bodies. Look at their bodies means here the physically only. Okay, so here you are going to give, it means house. House means ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೈರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೈರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೈರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಸೋಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂಡ್ರಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು tie them physically only.
Okay, so not solely, yes, but not their souls. For thy souls, look at this line. Okay, so there is another one information. Okay, so for thy souls dwell in the house of tomorrow. Look at that, underline this one, house of tomorrow. Okay, for thy souls ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು, ಡ್ವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ, ಲೀವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆಲೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದೈರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ ದೈರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. And then which you cannot visit. Look at that, which you, so you refers to parents. Okay, so which parents cannot visit, not even in your dream, in parents dream. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಸೊ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. You may strive to be like them, but not to make them like you. Okay, you may strive to be like them. So your strive means hard try ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ದೆಮ್, ನೀವು ಅವರಂತಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟ್ರೈ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆರ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಬಟ್ so here again the seek means search, don't try. Okay, so that is not to make them like you. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನಂಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಅದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಅವರಂತಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. Look at that, for life, because of, so life goes not backward, it is not going to backward, ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್, ಸೊ here the tarries means stay. Okay, stay or wait ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾಲಹರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಲಿಂಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೆನ್ನೆ ಜೊತೆ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅದು ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನೆನ್ನೆಯ ಜೊತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. Look at this one. You are the boss. You are the boss means here you refers to parents. You refers to parents, and then your children refers to their children. It means that their children means parents' children. Okay, so like that here. Okay, you are the boss. So again, you refers to parents, and then you refers to boss here. It means you refers to parents, and then you refers to boss from which your children as living arrows, and then here their children as living arrows. Bows means ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಣಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆದ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ದೈರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಟು ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್.
Okay, you are the bows from which your children as living arrows are sent forth. Okay, have understood this one? So here there is a refers, so that is you refers to bows, your children, it means children refers to living arrows. This is very very important. And also in the first line he refers to prophet. Yes, welcome to the last 5 lines. The archer sees the mark upon the path of infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Look at that. So here another one is there. So that is the archer. So in this poem, the archer refers to, that is the god. ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಚರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನೇಟ್. ಇನ್ಫಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನಂತ ಪಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಂತ ಪಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಮಾರ್ಕ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ upon the path of infinite. Okay, and he bends you. Look at there. So here he refers to the archer. Archer refers to the god. Okay, so that's why here H is in capital. Again is there. So that is also H is in capital. Again H is there. So that is also in capital. And then in the last line, okay, E. So there is also refers to the god. Okay, so see this one. The archer sees the mark upon the path of infinite, and he bends you with his might. Look at that. He is going to bends you. It means he is going to bend you. ಯಾರನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ದಿ ಬೌಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆರೋಸ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ದಿ ಬೌಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಬೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್? ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ swift and far. Okay, the arrows, it means the arrows will go. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರೋಸ್ಗಳು, ಲೀವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Swift means ವೇಗವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹುದೂರ, ಎಲ್ಲೋ ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಸ್ಗಳು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರೋಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್. ಅವನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. Look at there, your bending. It means the parents bending in the archers and be for gladness. So here the gladness means happiness. Okay, so when the god, it means the archer, is going to bend you, it means the parents at that time, the archers and, look at there, in the archers and be for gladness, you will be in the happy mood. Gladness means happiness ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್ ದೇವರು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಂತ ಯಾರು ಸಹ ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದಲೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆಂಡನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಬಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ, ಸೊ ಆರೋವನ್ನು
for, because even as he loves, it means the God loves the arrow, ಬಾಣವನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಬಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋದಂಥ ಬಾಣ ಸೊ ಆರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣವನ್ನು ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಸೊ he loves also the bow that is stubble. Not only he is going to love arrow, okay, he is going to love bow also. So here arrow refers to child, okay, arrows refers to children, and then bows refers to parents. Okay, so here bow that is stubble. Stubble means here constant. Okay, it is not shaken, it is not going to throw out. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲವ್ ದ ಆರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stubble. Okay, have understood? Okay, so there is a comparison. Okay, it means not the comparison, refers. So just all of you remember these things for your examination purpose. In the first line he refers to the prophet, and then your, you, look at there, so that refers to parents. Okay, and then they, them, look at there, they or them in this poem, so refers to children. Okay, and then the archer refers to God. Again we want to observe E. Okay, have I understood? Thank you one and all.